안내했다. 일자리를 구하기 위해 이곳저곳을 떠돌며 10년 넘게 생활하고 있다는 그는 과거 남아공의 비밀 특수부대였던 32대대 소속 군인이었다. 그러나 지난 93년 부대가 해산되자 생계를 해결하기 위해 가족들과도 떨어져 지내야 하는 형편이 되었다. The reason how hard some of our people, especially like a 3rd Battalion and Kufr members, you know, some people they don't know how to speak. They don't know how to write English and Afrikaans. They never been at school. Since they grew up in a war, and they trained to do the war, and up to now, do you understand? From there, then if there's a job opportunity like security job, they have to go there, but not the other job. That's the reason why, and too difficult for us today to get enough security job which they can pay you good money. Except when you go and work outside of the country. 마땅한 일자리를 찾지 못해 어려움을 겪던 중 치무피는 과거의 동료에게서 전화를 받는다. 콩고에 있는 광산 경비 업무를 맡지 않겠냐는 제의였다. Yeah, because what we do here, if somebody contacted me that okay, there's a job opportunity somewhere else, then I'll make sure then I have to call my colleague or my friend to say okay, there's a job opportunity on this side. As I said in the beginning, we, as an ex-military, I'm not quite sure about the other planet, like in Asia or maybe in America. I don't think that all the ex-military, they don't have job like here in South Africa. Do you understand? So for us, we've been trained. We trained as a military. And that's how we get that's how we live. So if we get a job like a security job outside, then we have to, no matter what, then we have to go because that's we trained for that. 그러나 그것은 적도 기니행 비행기였고 치무피는 짐바브웨 감옥에서 1년여의 시간을 보내야만 했다. 용병이라는 이름으로 붙잡힌 치무피와 동료들. 이들은 한때 남아공을 위해 남아프리카에서 공산주의가 확대되는 걸 막기 위해 싸웠던 전사들이었다. 이들이 왜 지금의 처지에 놓이게 된 것일까? 1970년대 남아공과 미국은 이웃에 있는 앙골라가 공산화되는 것을 막기 위해 비밀 부대를 만든다. 그것이 32대대였다. 창설자인 브레이튼 바흐 대령을 비롯해 장교는 남아공 정규군 소속의 백인들이 맡았다. 병사들은 앙골라 출신의 흑인들로 구성되었으며 미국이 군 장비를 지원한다. 미국과 남아공의 후원을 받으며 앙골라 내전에서 활동했던 이 부대는 냉전 시대 그 존재가 알려지지도 알려져서도 안 되는 비밀 부대였다. 32대대의 창설자이자 이 부대에 관한 책을 펴내기도 했던 브레이튼 바흐 대령을 통해 32대대의 지난 과거를 들을 수 있었다. Because obviously America didn't want Cuba to be in Southern Africa. Well, when you say Cuba, you're actually talking about the USSR, really, and we didn't want the Russian communism in the south. So Africa became a war theater between Russian communism and Western capitalism, if you want to put it that way. Of course, most of the West didn't take part in it, so directly as America did. America didn't actually take part directly, but they gave the equipment to do it with. 한때 남부아프리카의 자유민주주의를 지키는 수호자였던 32대대는 냉전이 끝나자 골칫덩이로 전락한다. 아파르테이트 정권 말기에 이르면 부대의 존속 여부가 논란거리가 됐고 32대대는 해산 압력을 받게 된다. 문제는 다수의 앙골라 출신 흑인 병사들이었다. Because they were foreigners, they had their own culture. Their culture very much overladen by the Portuguese culture, and so they all spoke Portuguese to each other, for instance. And they came into a unit
which accepted them and built a culture around that. They were strangers in South Africa, you see. 남아공 정부는 오래지 않아 이 부대를 해산시키고 만다. 부대의 해산은 병사들에게는 치명적인 일이었다. 이미 적국이 된 앙골라로 돌아갈 수도, 남아공군에 계속 남을 수도 없었던 이들이 선택할 수 있는 일은 많지 않았다. You remember this day, right? Yeah, I remember this day. Yes. You were in there? Yes, I was there. I remember This general? this general here. Uh-huh. It's when he came and explained that's the battalion today it's been spared because of the political situation. He said. So you feel sad? Yeah, we feel sad and there was no question. You cannot answer. You cannot question why it's happening like this. How do you feel now? Well, now I feel betrayed. Betrayed? Yeah, I feel betrayed. Why? Not well. The reason why, because we are no longer celebrating, these people, the day when they died. Yeah. So, we are no longer together. 언어부터 다른 이방인들, 32대대 병사들이 남아공 사회에 동화되기란 애초부터 쉬운 일이 아니었다. 더욱이 이들의 이력은 한 분야를 제외하고는 결코 환영받지 못한다. 이들이 할 수 있었던 유일한 일이 보안 업무, 때로는 용병이 되는 것이었다. And they've been very sought after, I think, because they did come from one of the most successful military units of the time of the border wars of the Defense Force. They're known for their loyalty and commitment. Many of the security companies that employ them are in fact run by their former officers. So you can still incite the same loyalty and the same sort of disciplinary codes as you've had back in the Defense Force. There's no need for retraining. Yeah, to some extent, but they are mainly found in security organizations because that is what they were trained in. So in South Africa, many of the security companies have some of these guys in it. If you go to Iraq, there are a lot of them are now in Iraq. Not a lot, but there are people, actually 2 Italian chaps in Iraq, in security company role. And yes, that's why. Because that's all they can do. 이런 처지에 놓인 이들은 단지 32대대 소속의 병사들만이 아니다. 냉전이 끝나자 동유럽과 아프리카를 중심으로 하는 상당수의 국가들이 더 이상 많은 군대를 유지해야 할 능력도 이유도 없어졌다. 그 결과 전쟁 이외에는 그 무엇도 배울 수 없었던 냉전 시대의 수많은 병사들이 한꺼번에 인력 시장으로 내몰린다. 그렇게 생겨난 지구상의 수많은 치무피들이 일자리를 쫓아 그것이 전장이든 더러운 뒷거래 현장이든 팔려나가고 있는 것이다. 대대적인 병력 감축에 들어간 것은 세계 주요 군사대국들도 마찬가지였다. 냉전 해체 직후인 1992년과 2004년을 비교해보면